President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waliwo propaganda ebadde bitambuzibwa ku mmotoka ya bulletproof wamu ne gratuity gwe yafuna bwe yali ng'ava mu Parliamentary y'eggwanga Uganda gy'amala emyaka 2.5. Mwalabye ekiro olwo programu yabadde ku NBS ne programu ddala zigenda zibeereeyo. Abapropagandist ba Museveni bagenda bawoza mbu Museveni ye yawa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine emmotoka ya bulletproof mbu ate agisonyiwa n'omusolo. Kati ekitulema okutegeera emmotoka gye baawa omuntu gye baamugabira ate bagisaba batya omusolo. Awo nno wetuli President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asazeewo n'avaayo n'obujulizi buno n'ekiwandiiko gaggadde namutaayika nga yagala ategeeza abasajja bano baveemu ebintu by'okwekozaakoza, ebintu by'okwogera ebigambo ebitagatta eri bannayuganda olw'okuba nga twogedde ku nsonga enkulu. Tuli mu kutereeza kibiina kyaffe kati bo baagala balage nti n'ekibiina kya NUP kibi nnyo Kyagulanyi akolagana ne Museveni naye ng'aboogera ebyo bakuutira Museveni kadingidi kyokka bali mu kulabisa ate omuntu abakolera emirimu gyabwe n'oga bano bafala bategeera kwegamba common sense yekka yayinza okutegeeza ekyo. Kale katuyite mu bigambo President byatuwadde Bwino gw'Agyeyo gw'aleese ku byogerwa ku mmotoka ku byogerwa no ku bukadde 3.7 mbu bwe yafunanga gratuity. Abasajja abakulu bali wano baswala just banywa buugi mbirevu. Agambye ata President President agambye on the bulletproof vehicle and that talk of 300 millions. Agambye out of ignorance and sheer malice some regime apologists Mukaku in response to our hard stance on corruption have deliberately and repeatedly tried to drive the following false narratives. Nagamba ekisooka first that Museveni forgave us some taxes on the bulletproof vehicle. That the second one, that I was paid gratuity of 370 million when I left Parliament. Kiri kitya President agamba bwembiza mu Luganda tinga tuli ku nsonga z'emmotoka etayitamu masasi wamu n'ekibooziboozi ekyogerwa eky'obukadde 3.7 ezampebwanga akasiimo oba akawummuze nga nva mu Parliament. Agamba okujjawo nga busirusiru bwa muntu okwewunza n'okwagala okusiiga ekifaananyi n'ekirinnye B ekibiina kya National Platform n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abakolera Gen. Museveni abo basasula ensimbi buli olukedde mu kwanukula omulimu gwe tuliko ogw'okulwanyisa enguzi mu ggwanga Uganda bagutandise n'okuvuga ekibooziboozi ekitagatta ekitalina makulu era ekitalinayo bakisinziiza nga kibooziboozi ekyo balinamu ensonga 2 ze batembeeta era ezibakoledde erinnya. Esooka nti Museveni yasonyiwa omusolo President Kyagulanyi ku mmotoka etayitamu masasi. Ensonga ey'okubiri nti President Kyagulanyi yaweebwa obukadde 3.7 bwe yali ava mu Parliament emyaka 2.5 gye yamalayo. Kati nno buli abitandise okubinnyonnyola. Agambye ensonga esooka the first nsonga first on the first issue that bulletproof vehicle was legally impounded and subject to all legal processes. When we had bought it under someone else's name because we knew how they would react if they immediately knew it was Bobi Wine's car. It was taken to the Directorate of Interpol in Kololo and they fully cleared it. It was then taken to the forensic department of police in Naguru and then took
they too cleared it. When we took it to URA and they did their own independent verification and assessed the relevant tax of 12,000 shillings Uganda money, which we paid in full. President agamba ku nsonga esooka ey'emmotoka ya bulletproof nti Museveni agisonyiwa omusolo, agamba nti emmotoka eno yaleetebwa mu mateeka era n'esasula omusolo gwonna n'emisoso gyonna egiri mu mateeka n'egiyitamu. Agamba President nti mu kuyingira emmotoka eyo mugiyingiza mu Uganda yajjira mu mannya ga muntu mulala, kubanga baakimanya ti singa banamanya nti emmotoka eno ya Kyagulanyi ate byandibadde biralamu. Emmotoka eno yatwalibwa ku kitongole kya Interpol oba ekikwataganya amawanga g'ebweru na Uganda n'ekiriyalingibwa oba ekiri ekkololo ne bagiyisa mu mitendera gyonna ne bagikkiriza nti ejje Uganda ebeerewo. Era bwe yava eyo netwalibwa ku kitebe kya poliisi enaggulu, nayo ne bagitunuulira nayo ne bagikkiriza nti nno ekkirizibwa okubeera e Uganda. Bwe yavaawo netwalibwa mu kitongole ekisolooza omusolo ekya URA, nabo ne bagyekebejja wano na wali ne bakizuula era ne bagisalira omusolo gw'erina okuwa nga gwa $1,088,600 mu 2027 eza Uganda, era zino ne zisasulwa omulundi gumu bwe guti bwe ddudu. Kati nno wulira wano President agamba for several months regime authorities raised no issue whatsoever. It was until we transferred the vehicle into my names that they panicked and tried to look for every reason to impound it. First, they claimed that bulletproof vehicles require the clearance of the Ministry of Defense, but there was no law to back this claim. After that, they wrote to us claiming that it was undervalued. They claimed that when the police first inspected it, they did not realize it was bulletproof. You can imagine. They then asked us to handle it back to them, which we did in April 2021. Omwana Sagulanyi agamba ki mweno paragraph nti oluvannyuma ng'amaze okusasulira omusolo yatandika okukozesebwa emyezi mingi kaawo nga tewali buzibu bwonna kubanga yayitaire mannya ga Kyagulanyi, wabula oluvannyuma lw'okukyusa emmotoka eno neziba mu mannya ga Kyagulanyi amatuufu ge yali erina okubeeramu, abakozi ba Museveni batandika okukankana nga bakitegedde nti emmotoka eno teyitamu masasi. Era ne bategeeza mbwe emmotoka ezitayitamu masasi Uganda okuyingira zirina kuyita mu Ministry ya Defense y'ebyokwerinda yerina okuzikkiriza okujja, era mbu tezikkiriza zimenya amateeka. Naye ogenda okwekebejja ssemateeka nga temuli tteeka lisobola kuyimirirako nsonga yaabwe eyo gye baali boogerako. Nti oluvannyuma lw'ekyo nga kiwedde bawandiika ebbaluwa nga bagamba nti emmotoka eno abaagijjako omusolo mutono, tebagijjako omusolo gwegwanidde. Era bano bagamba mbu poliisi lwe yasooka okugyekebejja nga bagitutte enaggulu, twabisomye wali, mbu tebaategeera mbuno yali mmotoka etayitamu masasi. Era baasaba emmotoka eno eddizibweyo ku poliisi enaggulu baddemu bagyekebejje, era nekikolebwa nga bagize mu mwezi ogwokuna omwaka gwa 2021. Awo no tukyagenda mu maaso watuze mu Lungereza. Agambye also following the discovery that it was my car, they sacked the URA, Interpol and forensic staff who cleared the vehicle.
Some of them were even summoned by Semwai for interrogation and detained. The man in whose name the car was imported and had to run away from the country after receiving numerous threats. Nti nga tugenze maaso n'ebyo n'okuzuula nti emmotoka eno ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abakozi abaagikolako mu kukkiriza nti ekkirizibwa wetukana n'omutindo okubeera e Uganda mu URA mu kitongole kya Interpol wamu ne ku poliisi baagobwa ku mirimu gyabwe, bangi baatwalibwa ku Semwai ne babuuzibwa 45 era bangi baasibwa. Kakwotadde n'omusajja emmotoka eno mwe yajjira mu mannya ge yadduka mu Uganda kubanga baali baagala kumutta. Omwana Kyagulanyi alina bwino bannange wate bwino li. Tweyongere agambye nti we immediately sued the Commissioner General of URA through our late brother Counsel Wameri Anthony. Rest in peace, Counsel Wameri Anthony. Natuka civil suit number 67 of 2021. It is then that they wrote back to us to claiming that the car was undervalued. They claimed that instead of the 88,612,027 shillings initially assessed, they should have changed to 398,776.25 shillings of Uganda money, over 300 millions. President agamba nti amangu ddala bagenda mu kooti ne bawaabira akulira ekitongole kya URA. Era omusango gubawaabayo guli namba 67 ogwa 2021. Olwo nno lwe beekuba mu mutima ne balyoka bawandiika ebbaluwa nga bagiwandika President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti emmotoka eno baagibala bubi, tebaagibala bulungi nga bwe yali erina okubalwa, era embala ya ensimbi ze baagijjako ezaali obukadde 88 mbu zaali ntono nnyo, nga n'olwekyo emmotoka eno yali erina okubanga eddizibwayo. Tutegerekese yali erina okubanga emmotoka eno eddizibwayo mbu esasule obukadde 337 mu mitwalo 69,800 mu 776 n'obutundutundu 25. Kyagulanyi n'abigaana. Uliya wano. As everyone can see, if the car belonged to any other Ugandan, they would never have asked for any extra money or even asked to re-inspect the vehicle. We believe that after realizing that this was my vehicle, they wanted to re-examine it and understand its features, or even plant some devices in there. No wonder when they took it away, it was subjected to inspection by SFC and SMI operatives. Anyways, we applied for review of this outrageous tax in accordance with the law and issued a notice to also sue them before the tax appeals tribunal. After more than 2 months from the time they impounded it, they wrote to us returning the vehicle, and because they are a bunch of politicians doing Museveni's bidding, they claimed it was him who instructed them to hand it over. Even then, they claimed that the imposed tax was still outstanding.
Perhaps out of shame, they have never followed it up again because they know they had no legal basis over that or basis whatsoever. Therefore, Museveni did not forgive us any tax on that vehicle. URA simply had no legal basis to impound it. We are no president agamba nti nga buli omu bw'osobola okulaba singa emmotoka eno yali ya munnayuganda mulala tebandigizeemu gitwala kugisaba musolo mulala oba okuddamu okugyekebejja nti tukikakasa bulungi nnyo nti oluvannyuma lw'okukitegeera nti emmotoka eno yali yakyagulanyi Robert Bobi Wine bayagala okuddamu okugyekebejja okutegeera function zaayo ekola etya okutegeera features zaayo zikola zitya ebigirimu bikola bitya ekola etya ezitowa etya obugumu bwayo oba n'okubaako ekintu kye bateekamu ekiketta Kyagulanyi buli wadda oba ekimukuba obutwa naye tekyewuunyisa bwe baatwala emmotoka eno yeekebejjebwa aba SFC ya Museveni n'aba Ssemwayi nti ng'oggyeko ebyo bagenda mu court President Kyagulanyi Robert Bobi Wine okuwakanya omusolo guno omupya ogwali guteereddwayo kubanga mu mateeka teguliimu era ne baagaana okuwaaba mu kitongole eky'ebyomusolo nti oluvannyuma lw'emyezi 2 okuva emmotoka eno yali ewambiddwa bawandiika ebbaluwa nga basaba okukomyawo emmotoka ya Kyagulanyi gye baali bawambye embuto yasasula musolo era engeri gye bali bannabyabufuzi abakolera General Museveni emirimu gy'eggwanga egy'okukuŋŋaanya omusolo n'okugereka emisolo bagamba mbu Museveni yabawandiikidde ebbaluwa nga balagira bakomyewo emmotoka ewa Kyagulanyi newankubadde nti n'omusolo gwe baali basabye bagamba tebagusaba era tegwabasasulwa naye bategeeza mbu omusolo gwali gukyaliko mbu tegusasuddwa bajja gwetaaga naye eky'obuswavu oba mu buswavu obw'ekika ekyawaggulu n'okutuusa olunaku olwaleero tebakomangawo kukwata bakuwamba mu mmotoka etasasula musolo kubanga bakimanyi tebalina ssemateeko batteeka lye baali basinziiramu okuwamba emmotoka eno. Bobi President agamba nti n'olwekyo Museveni tasobola era tatusonyiwangako musolo kw'eyo emmotoka wabula URA yalaba nga terina tteeka mwesinziira okuba emmotoka eyo n'okugyongeza omusolo. Tugenze ku kitundu ekyokubiri oba point eyokubiri oba issue the second issue. President agamba the second claim is even more ridiculous. I have never received 370 million from Parliament, and I challenge anyone who says that to produce proof of the same. President nsonga eyokubiri mbu yafuna obukadde 337 okuva mu Parliament. Agamba nti oyo yenna alina obujulizi abugyeyo abbe abantu mu maaso babumanye. Agamba nti the only payment I received after leaving Parliament was out of the mandatory savings scheme established by the Parliamentary Pensions Act of 2006. Every month Parliament deducts 15% of every MP's salary under this savings scheme. The law mandates the government to also make a contribution. It is the equivalent of NSSF for the other sectors because MPs do not save under NSSF. So this is not a favor from anyone but a mandatory payment guaranteed by law. I extend this to every person who serves as member of It extends to every person who serves as member of Parliament. Moreover,
it is calculated based on the time you spend in Parliament, which is why I got much less than other MPs since I joined Parliament through a by-election. Actually, at that time, if you were not yet 45 years of age and had not been in Parliament for more than 5 years, you could not even opt to keep your savings there. See Section 13 of the Constitution Act. I hope this clarifies both matters. The deliberate attempt to divert the population from seeking answers using false narratives and propaganda must be rejected and treated with contempt. Okay, bye mukulembeze byatugambye. Nsonga yokubiri agamba nti mu Parliament eyo yafunayo ensimbi ezimuweebwa mu mateeka mu ssemateeka ezo ezaaterekebwanga buli mwezi ze baamusalangako okusinziira ku tteeka ly'okutereka ery'omwaka gwa 2026 eryakolebwa nti buli mwezi omubaka wa Parliament akusalibwako ebitundu 15 ku musaala gwe ne biterekebwa mu kitongole ekyo ekitereka nti etteeka liwa obuyinza gavumenti naye okuteekako akasente akalala akatono keyongera ku ezo omubaka z'abaterekeddwa nti era zino zenkanankana n'ezo eziterekebwa mu NSSF ne waakuba nti ababaka ba Parliament bo tebakakatibwa okutereka mu NSSF ng'abakozi abalala. N'olwekyo kano si kasiimo okuva eri omuntu yenna, naye ensimbi ezikakatwako okusinziira mu ssemateeka kw'omubaka wa Parliament. Era ng'ensimbi zino ziweebwa ku buli mubaka wa Parliament abadde mu Parliament eyo. Era nga zibalibwa oba zigattibwagattibwa okusinziira ku bbanga ly'omaze ng'otudde mu Parliament omwo. Nti era kyovulanga ye President Kyagulanyi yafuna obusente butono kubanga mu Parliament yali amazeeyo akabanga katono, era nga batutowezezza myaka 5 kudda waggulu ng'oli mu Parliament ate nga tonnaweza myaka 45 ensimbi ezo tezikuweebwa, n'ekyo President afuna kwezo nsimbi. Era nga kino kisinzira ku ssemateeka w'eggwanga akawaayira 13. Olya agambye nti nsuubira kino kyongedde okuzibula bannayuganda obwongo n'ebyo ebibadde bikolebwa obugenderevu abakolera mu 7 okujja abantu ku mulamwa ogw'okusonga ku kizimba ky'okubba ssente z'omuwa omusolo okulya enguzi ebadde batambuza. Era tulina okugenda mu maaso n'okugaana obuli bw'enguzi n'okubulwanyisa mu mbeera zonna. President atuterayo obujulizi yeyo emmotoka yaffe bulletproof yeyo yennyini tewali kulanga kulala n'agituteerayo, era bw'amaze ogituteerayo mu mmotoka eyo n'atuterayo n'ebiwandiiko tukole tuti n'atuterayo n'ebiwandiiko byonna ebyongera okulaga amazima amatuufu ku mmotoka yaffe eno eya bulletproof. Ebiwandiiko President byatuwadde biri mu mbeera bweti. Tutandike bwe tuti biri mu mbeera bweti nga tuyedde emmotoka yaffe natulayo ebiwandiiko byonna ne signature zaabyo biraga ensimbi zonna nga bwe zaali zirina okusasulwa ne bwe zaasasulwa, byobyo byonna President n'abituwa bulungi. Buli kiwandiiko ky'omanyi n'emikono gyonna nga kwegiri okumanyi omusajja ono atereka wino bwe bito n'abituwa. Kati n'abantu basiimye kino President kyakoze okubanga alabisizza abasajja. Naye twagala tubuuze ebintu ensonga zino zaavuddewa. Ensonga zino zatandise bwe ziti. Waliwo abantu bano abasajja bano simanya lw'omushana, waliwo n'abalala abakolera mu 7 nga babawadde etteeke gy'abatambulirako era gy'abatambuza okulaba nga balimba bannansi. Agamba atya bw'ati. Bw'olaba mukulu mpuuga ng'asitula population 20th anniversary nga Kabaka yina ajaguza emyaka 2 ng'ali ku Namulondo
abawa speech bali basatu Mpuuga, Katikkiro aliwo kati wamu ne Kabaka, then of course the president. But Mpuuga gave a speech, population nesituka nga Katikkiro alina okujja n'agigamba kane ng'eruma mu 7. That is Mpuuga in your Buganda. Now, that is the pillar you are constructing. Kat ojja n'ogidestroying on a value less than the Land Cruiser. Because 500 million shillings tezugula Land Cruiser ya Kyagulanyi, which is Ahmad. Ndowooza owulidde gye byatandikidde mb'obukadde ebitaano Mathias Mpuuga nsamba ze yabbye tezigula bulletproof car ya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Eyo gye byatandikidde eyo, ensonga gye zaavudde eyo okutuuka wano president okuleeta obujulizi obukakasa abasajja wano tuba n'obujulizi bwaffe ne munayogera propaganda. Waliwo nno n'ekinkekenke ekirala yeeyita musajja Muganda naye ndowooza be bano abajjira ku luuma naye yalemwerera ensi mu lubega mukaaku. Naye omu ku abo abatambuza ekibooziboozi kino kati bano abantu bamaze ebbanga ddene nga batimba batulwanyisa mu 7 naye nga situmanyi ani gwe bakolera era situmanyi lubega mukaaku mulimu gwakola ensimbi ezimubeezaawo azijjawa oba mumpulira. Kati be badde bajja batabula ebibiina ne babicyankalanya ne baloteekawo ebbugumu ne balaganga waliwo ekyakabi ekigenda okujja tsunami atwala Gen. Museveni naye nga balimu tulimbalimba bali ku musala gwa Museveni gwe bakolera. Kakuba Kyagulanyi yabalabisizza bavaayo bajjayo enjala bagezeeko okwetaasa naye nga tebakyasobola. Nono naye yabyogedde mu bulletproof bamuwampe era ne bamusasulira n'omusolo kati babagimpadde ate bawamba yaaki awo ne wali entabwe soka omuwulirize naye endiga. Mwami Kyagulanyi yakafuna se nafuna ne motoka of course ya parliament naye immediately nafuna ne bonus eye motoka ya mitwalo 16 mu 6 mu 7 gye bayita ya bulletproof. We don't want to question where it came from. Kubanga kujisula kyo kyangu buza ba mwami Rwomushana. Very easy nze nali former presidential candidate. Bazi yisake motoka izange bili. Bali ba donate nze. Wandika. Mwami mufumbira. Njagala omumwazi. Lero geza ko kwefuga. Size mufumbira sebo. Mufumbiro. Eno Nozowulidde gye biva baweereddwa etteeke lye balina okutambuza ne lye balina okutambulirako ku nsonga kulaga president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbu n'emmotoka baamuwampe ate ne bamusasulira n'omusolo byonna bali mu kukola ki mu kubikola ekitali kituufu era president kyekimuggyeyo n'agamba nti kasobole okutereeza ensonga okugyayo bwino ono yenna gw'olaba ali ku mmeeza. Kale mbaagala nnyo Mukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo bataayi mweraba.